Assalamualaikum grade 4. Okay, now you will meet me for your English lesson since this semester. Okay, before we start the lesson, let's pray first. Okay, everybody pray now. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, grade 4. Let me introduce myself. My name is Miss Sulis, so you can call me Miss Sulis. Okay, let's start the lesson with Bismillahirrahmanirrahim. Okay, if you already have your book, so you may open page 4 and 5. Yeah. This unit is about where I live. What is where I live? What will we learn during this unit? Let's see. Nah, in this lesson we will learn about asking and answer questions about address. Jadi kita akan belajar bertanya dan menjawab tentang alamat, ya. And how do we ask using the correct tenses? Bagaimana sih cara bertanya? Bagaimana sih cara menjawab menggunakan cara yang benar secara bahasa Inggris, ya. And learn about the ordinal number. What is ordinal number? Let's learn later. Okay, now let's continue the lesson. How do we ask using the correct tenses? To ask someone's address, we can use present simple. Apa sih present simple? Nah, ini rumusnya, ya. Yang di kotak ini adalah rumusnya. So you need to remember about the subject. Orangnya, subject, ya. Jadi in English we have 7 subject. Yang pertama adalah they, mereka, we, kita atau kami, and you, kamu, I, saya, he, dia, tapi khusus untuk laki-laki, she untuk perempuan, it untuk benda atau binatang. Nah, how do we use the present simple? Nah, ini caranya. Ingat ya, kalau subjeknya they, we, I, you, verbnya, kata kerjanya nggak usah ditambahin apa-apa. We don't need to add any. Ya, so we just use the verb one. Kata kerja. Nah, teman-teman sudah mulai susah ya di kelas 4 karena kita sudah mulai belajar tenses. So you need to memorize the lesson. Apa sih verb? Verb itu kata kerja. Lari, makan, tidur, main, apalagi menulis, membaca, what else? Semua yang melakukan gerakan atau kegiatan namanya kata kerja, ya. Nah, di bahasa Inggris, lari itu run, jalan itu walk, ya. Eat, makan, sleep, tidur, swim, berenang, fly, terbang. What else? Menulis itu write, membaca itu read, belajar itu study, ya. Jadi banyak banget, it's so many verb in English that you need to learn. Jadi harus belajar dari sekarang to improve your vocabulary by memorizing verbs. Ya, cari kata kerja sebanyak-banyaknya in English. Oke? Nah, di sini caranya adalah ingat, kalau subjeknya they, we, I, you, verbnya nggak usah dipakai apa-apa. Cukup I run, saya lari. They eat, mereka makan. We go to school, kami pergi ke sekolah. Oke. Terus kalau subjeknya di sini he, she, it, verbnya ditambahin s atau i atau es atau es. Contoh, I run, runnya tetap aja run ya. Kalau she runs, pakai s runnya. Ingat ya, you need to remember this one because you will use this one along this year. Ya, kalau teman-teman nggak menghafalkan ini,
konsep dasarnya, the formula, nanti bakal kesulitan untuk ke tenses berikutnya. Karena kelas 4 kita sudah pakai banyak tenses. Oke. Ingat ya, kalau we sleep, tetap we sleep. Kalau he sleeps, pakai S. Terus, how about the ES? Kalau ES yang kayak gimana, Miss Sulis? Contoh, I watch. She watches. Watch-nya ditambahin ES, jadi watches. Oke, itu dulu yang perlu yang perlu dipelajarin ya. Sama kata tanya, because we will learn about ask and answer. Tanya dan jawab pakai simple present. Oke. Lihat contohnya kata tanya. Kalau subjeknya they, we, I, you, kata tanyanya pakai do. Apakah mereka lari? Do they run? Ingat ya. Apakah mereka pergi ke sekolah? Do they go to school? Oke. Nah, sekarang kalau subjeknya he, she, it pakai apa? Depannya pakainya does. Contoh, apakah Rina tidur? Does Rina sleep? Loh, kok sleepnya nggak pakai S? Nggak pakai lagi. We don't need to put S if we ask. Kalau kita bertanya, pakainya does ya. Jadi cuman does pakai subjek sama verb 1. Verbnya balik lagi ke awal. Jadi di sini contohnya ini ya, udah ya. Does he, she, it, tambahin subjek, tambahin verb 1. Oke, next. Apa sih present simple? Kita nonton dulu videonya ya. We watch the video first. Wait ya. I will start this one from the beginning so you can watch. Wait, watch the video. Nah, ini videonya. Tunggu ya. Oke. Oh. Wait ya. GoEnglish.tv. The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject plus verb plus object. I drink coffee. Ya, jadi kalau I tidak pakai S verbnya, drink tetap drink, tidak drinks. Oke. Conjugating the present simple. Affirmative. Nah, ini formulanya, rumusnya. So you need to remember the subject. I, you, he, she, we sama they. You play the piano. So you will see I and you doesn't don't use She S. plays the piano. He, she use S. Plays. Ya. We play the piano. They play the piano. Oke. How do we form the present simple? Negative. Nah, ini kalau yang Subject. negatif. Plus do plus not plus verb plus object Subject plus do Adrian. plus not. doesn't like Oh, kenapa The doctor. Adrian pakainya doesn't? Katanya do. Ingat tadi
kita tanyanya pakainya does ya. Nih. Conjugating the present simple. Negative. So, I if do the not play the subject piano. they, we, I, you, pakainya You do. do not play the piano. If the subject he, He she, does not play the we piano. use does. She does not play the piano. Oke. We do not play the piano. Playnya tetap bentuk pertama. They do not play the piano. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. I do not. I don't. Boleh disingkat do not jadinya don't, You does do not jadinya doesn't. You don't. He does not. She does not. He doesn't. She Oke. doesn't. Jelas ya? We do not. We don't. Cara bacanya udah beda ya, bukannya do not lagi tapinya don't, bukannya does not lagi They tapinya doesn't. don't. Oke. Sekarang How do we gimana form the kalau present simple? kata tanya? Ini dia kata tanya. Do-nya atau Plus. does-nya di depan, Subject. tambahin subjeknya, Verb. tambahin verbnya, Plus. Object. tambahin objeknya. Do. Elephants. Eat. Do elephants. Loh kok Plus. elephant pakainya do? Padahal kan elephant eat ya benda. Karena di sini elephantnya banyak. Elephants pakai s, jadi pakainya do. Do elephants. Oke. Conjugating the present simple. Sekarang cara nanyanya gimana? Do I, do you, do we. Tapi kalau he, she, it pakainya does. Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano? Oke. Sudah mengerti ya? It's easy. Oke. Now, back to your book. Open page 4. Page 4. Here, in your book, on your book, you will read some sentences. Beberapa kalimat. Where does the old woman live? Di sini Miss Tulis udah rewrite, udah tulisin lagi. Where does the old woman live? Ingat tadi kata tanyanya pakainya does di depan ya. Where ini artinya di mana? Ya, where does the old woman live? Di mana wanita tua itu tinggal? Ingat, kalau sudah ada does, live-nya tetap live, tidak pakai s lagi. Tapi kalau dia positif atau tidak atau bukan kata tanya, pakainya verbnya dirubah ya, sesuai dengan aturan present tense yang tadi. Oke? Number 2, she live pakai s. At number 27 on Storybook Road. Oke. It's getting hard for you, but don't worry, you will achieve this one. Just look at here, ya. Lihat dulu baik-baik. Tadi kita yang pertama, we learn about present simple. Bagaimana sih we form the sentence? Bagaimana cara kita membuat kalimat, ya? Sudah belajar ya barusan. Kalau subjeknya they, we, are, you, so we don't need to put as or es for the verb. But if the subject he, she, or it, we need to put as or es with the verb. Ya. Nah, sekarang kita belajar preposition in, on, and at. Contoh.
Oke, jadi tadi kita sudah belajar yang namanya present tense ya. Now, I will tell you how to use the preposition. Ada 3 preposition here. Ada 3 preposisi yang akan kita pelajari. Apa sih preposisi? Preposisi itu kayak menunjukkan tempat gitu ya. Ada at, on, and in. Apa itu at? At digunakan, at is used if we want to say about the number of the house. Jadi kalau teman-teman mau kasih tahu nomornya, saya tinggal di rumah nomor 3. I live at number 3. Pakainya at, inget ya, at. On itu untuk nama jalan. Kayak Miss Sulis tinggal di Jalan Mujair. Miss Sulis bisa bilang I live on Jalan Mujair. Teman-teman misalnya nanti ada yang tinggal di Jalan Rempoa. He live, ingat kalau he, she, it pakainya s ya, verbnya ya, atau tambahin es. He live on Jalan Rempoa. Ada yang lagi tinggal di Jalan Pahlawan. They live on Jalan Pahlawan. Ingat, at for number, on for the road atau street. Satu lagi in itu untuk rumahnya. Misalnya, Miss Sulis tinggal di rumah warna pink. Ya, berarti Miss Sulis bisa bilang Miss Sulis live pakai s. Miss Sulis live in a pink house, rumah warna pink. Jelas ya, ada at, on, sama in. Oke, next. Nah, di sini teman-teman akan membaca pertanyaan pakai where. Where does sama where do. Ingat kalau pakai does tadi subjeknya he, she, it ya. Jadi kalau Miss Sulis mau tanya, di mana dia tinggal? Where does he live? Dia tinggal di rumah nomor 19. He live at number 19. Jelas ya? Nah, tadi di depan at the beginning I told you that we learn about ordinal number. So what is ordinal number? Ordinal number itu nomor yang biasa, angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5 itu ordinal. Nanti next meeting we will learn about cardinal number. What is cardinal number? Cardinal number itu angka first, second, third urutan ya. Nah, di sini kita belajar ordinal number dulu sama present tense. Oke. Nah, teman-teman, in your book you will read this one. Where do the 3 bears live? Where does the old woman? Kenapa 3 bears pakainya do? Karena bearsnya banyak. Ada 3. Jadi where do. Walaupun bear itu binatang, beruang itu binatang, tapi nggak pakainya does, tapi pakainya do. Kan tadi di depan kalau he, she, it kita pakainya does ya. Enggak, karena bearnya banyak, ada 3, jadi kita pakainya where do. Where does the old woman live? Kenapa pakainya does? That's correct. Karena old woman, she, pakainya does ya. Number 3, where does the princess live? Kenapa pakainya does? Karena princess cuma 1, she ya. Jadi where does the princess live? Oke. Number 1, where do the 3 bears live? Di mana nih 3 beruang tinggalnya? Oke, cek ya. We back first. Nah, di sini nih yang 3 beruang ini kan yang ini ya, number 25 ya. Look at the numbers of the house. Look, you can check it on your book. Jadi jawabannya they live. Ingat kalau number kita pakainya apa? In, on, at. At. They live at number 25. Rumahnya warna apa? Warna kuning. Jadi kalau kita mau ngomongin rumah gimana bilangnya? In. They live in yellow house. Oke.
Jalanannya namanya apa nih? Oh, Storybook Road. Jadi bisa dibilang they live on Storybook Road. Understand? Jadi kalau mau digabungin, the three bear live at number 25 in yellow house on Storybook Road. Jelas ya? Tadi number 2, where does the old woman live? Lihat old woman yang mana ya? Oh, yang ini ya, number 27. Jadi kalau mau dijawab, she live pakai S atau bisa old woman. The old woman live number berapa? 27. Pakai apa kalau number? Good, using at. She live at number 27. Jalannya jalan apa? What is the road? Storybook. Good. On Storybook Road in a big shoe house. Tinggalnya kan di sepatu ya. Oke, good. That's good. Next ya. Nah, let's practice this one. I will share the workbook for you so you can check this one on your workbook later ya. I live in a house at number 18. Yang mana yang number 18? Okay. Number 2, I live in the apartment at number 20. Ayo, yang mana number 20? Choose ya. I live at number 13 on 3 road. Number 13 yang mana? Oke, good. Nah, ini Miss Sulis akan ganti dulu ya, biar bisa dikerjakan bareng-bareng. Oke. Kelihatankah? Oke. Miss Sulis akan coba bantu jawab ya. Nomor 1, where does she live? Lihat gambarnya. Ada number 15 and blue road. Jadi, she live at number berapa? Good. Number 15 on. Ingat, kalau on untuk apa? Good. Untuk nama jalan ya. Jadi, on blue road. Okay, number 2. Where does he live? Jawabannya, he live at number, look at the picture, lihat dulu gambarnya. Number 11, right? At number 11. Okay? Jalannya jalan apa? Sun Road. Jadi kalau nama jalan tadi what do we use for the road? On Sun Road. Jelas? Good. Next ya, we do the next page. Nah, here you need to arrange. Nah, ini agak susah ya. Arranging the sentence from the jumble words is a little bit difficult. Okay. The first one, you need to put the word with the capital letter as the first word. Lihat kata yang pakai huruf besar atau subjek. Subjek harus di depan. Yang nomor 1, she the 19th live on floor. Yang mana yang subjek? Good, she ya. Jadi she yang duluan. Salah. She, abis itu verb. Verbnya yang mana? Live on the 19th
floor. Oke, jelas ya. Next, number 2 and number 3, you need to do it by yourself. Oke? Good. Now, I think that's all for our lesson today. Thank you, grade 4. Have a nice day. Stay healthy, stay happy, and always be grateful. Okay? And I will give you the workbook later on after this one, so you can check, you can practice from your workbook. Okay? Bye, grade 4. And we finish this lesson with hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.